Всем привет, с вами Зиган, и мы продолжаем проходить игру L.A.Noire. Это по счету 5-я часть. Мы прошли патрульный режим, ну, точнее, патрульное отделение. У нас сейчас на очереди вроде, извините, я звук унижу, потому что, как я смотрел по предыдущих частей, ну, где-то вот так вот, как я смотрел по предыдущих частей, он очень сильно меня заглушивал. Ну что ж, вот где-то так. Вот. Сохранение данных. Ну так вот, мы начинаем проходить уже в транспортном отделе, так что продолжаем. Чего уж там. Мы сейчас будем уже не в костюмчике, который можно будет выбирать в паузе. Ну, у меня DLC, поэтому у меня несколько костюмов еще даже открыто. И, кстати, я тоже буду проходить DLC отдел поджогов, так что смотрите у меня тут. Не говорите то, что у меня без DLC. Ну вот, я снова замолкаю. Опять ролик. Водительское сиденье. Ну да, я снова замолкаю, извините, все, я молчу. Ну вот видите, он в костюмчике. И со шляпой. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is Мне, that? кстати, этот напарник больше всех нравится. Stick with me, kid. You'll find out. Я больше всего не знаю, почему он мне очень нравится. И вот Now этот some напарник. housekeeping. Последующий Warm мне как-то не Central очень. Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle, signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. I'm praying that those prints come through, so I Ну can nail вот. that son of a bitch. Извините. Ну вот у нас первое задание в транспортном отделе, так что мы продолжаем наше эпическое прохождение. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got to this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Ну вот так вот нашему главному герою повезло. The cop who solved the big case. Разработчики его наделили такими способностями, как не брать взяток. И выдающийся смело. Да. Sure. Я Near забыл, the что old хотел gas сказать, works так and что signal извините. depot in the warehouse district. Я не буду вести I'll машину, direct. потому что, мне кажется, это время больше занимает. So, tell me a little about yourself, Phelps. Поэтому... Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Went to college at Stanford. Did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early '45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shipped back home. Did a year on the beat.
down here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told me. Ну вот. Мы узнаем, что Бековский 6 лет был патрульным, а мы всего лишь год. Это все показывало за год. То, что мы типа год были патрульными. И сразу же, как видите, в транспорте. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. Ну вот мы и приехали на место I need to get back to work, преступления. officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Супер машина. Не знаю почему, просто супер машина. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Ну, вначале мы подождем. Видите, в каком я костюмчике. Какой я костюмчик. Не костюмчик. Ну, извините, я лучше выберу костюм. Пусть будет это. Пусть пока костюм будет вот такой. Не знаю, прикольный. Ну что ты нам скажешь? I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ну тогда поговорим вначале. Nice day for it. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Ну что, давай. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. Окей. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. How's the world Ну looking? что ж, он с ним поговорил. Надо тут смотреть на реакцию, чтобы понять, Got a mystery sample waiting at the lab. врет он или нет. Jokers say it's contaminated soil. My guess, big lump of shit. Happier times, I guess. Ну вот мы уже знаем,
его адрес, где он проживает. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Да, вон намотана какая-то ниточка. Соединение очков. Стензел. Скорее всего, он уже несколько раз падал, что у него очки сломали. Все. Либо он падал вместе с очками, либо очки тупо сломал из ярости. Короче, прочее галиматье. Странно, скажите мне. Кстати, если честно, кто знает, я давно в эту игру не играл, я не помню, что там надо нажимать, где тут надо нажимать. Я только частички помню. И я буду всегда смотреть на их реакцию. Если что-то неправильно скажу, ну что, бывает. Вот сразу мы видим название. Ну, короче, видите, очень прикольная игра. Советую. Это интересно. Тут есть и экшен, тут есть и что-то от бродилки, тут есть и базаривание, так скажем. Кстати, все записано. Victim looks to have lost a lot of blood. Охренительно много. Может, тут ничего нет интересного. Пятна крови. Что тут у него? От труба. Don't think this is anything. Когда он говорит всякое, что не важно, значит, это можно даже и не осматривать. Че я вышел-то? Вот какая-то бумажка лежит. Что это? Бойня Риверсайд. Морган какой-то. Значит, какой-то новый фигурант дела Морган. F. Morgan picked up a live pig yesterday? За $3, главное. Ладно, не важно. Ну что ж. Похоже, мы все изучили. Можно и заново с ним поговорить. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ну, так сказал. Не верю. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Посмотрим на его реакцию вначале. Ну, видите, он спокойно смотрит, даже не дергается. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Тут мы пробежимся до машины. Ну вот, пока тут держите. Я не буду ездить. Если захотите, пишите в комментариях. Но пока что у меня нет. Ну, один только подписчик. И 2 там. Пока нет подписчиков. Я буду так делать. Потому что... You drive. I need to go over the case notes. Потому что это только занимает All right. время. Where to? Вы же не хотите, чтобы я обрезал на 2 части одну эту миссию? Если она очень такая уж большая, то можно и вырезать на 2 части. Но пока маленькие миссии, лучше тупо время не занимать. Лучше сразу запишу. Чем время терять, правильно? Вы же не хотите ждать, пока следующая часть выйдет? Ну, хотя, может, вы уже готовы смотрите. И, может, я так прям так и сделал, но это, скорее всего, навряд ли будет. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Мы ее видим, вон в окне там было, вот идет уже.
Посмотрим, что он сейчас нам скажет. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Margaret Black. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Ну что, пошли изучать. Well, let's check the place out. Come on. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Билетик. Куда... Кто-то хотел отсюда свалить. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Извините, что отвлекался. Просто тут такое дело. Моя сестра подошла. Неожиданно. А поскольку все знают, что я не умею монтировать, просто забудьте об этом моменте. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Ну, я знаю, что такое полицейский архив. Это тупо позвонить. Фотка че. О, футляр от очков. This must be Adrian's. Позырим. Точно. Это его очки. Stencil. So the glasses are a match. Не, ну по идее, может быть, не так уверенно. Мало ли, блин, столько очков этих стензов. Что-то не так? Окей. Я это не находил. Ни разу в игре. Я такого не помню. Или я тупо не помню. Ух ты. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Да уж. Погнали дальше. Что? Может, что-то тут есть? Может, у нее тоже скрытое послание на фотке, блин? Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Хороший вопрос. Раньше у них были какая-то у них была ссора. Чё? Это было недавно, да. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ну, это я не знаю, мало ли надо. Посмотрим наружу, как нам подсказывает наш. Хотя, давайте еще и в гостиную посмотрим. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's? Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head.
My skull, it feels like it's in a I want vice. to give you something to calm your nerves. Он похож на наркотик. Так, еще прищурил глаза. Типа хе-хе-хе. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past, occasions that made you laugh, times that made you smile. Окей. Ладно, все-таки пошли во двор. Как нам все-таки подсказывает наш. Он уже все говорит, давай, уже пошли. Надо собрать. Где-то тут. Тут же кухня, она сказала кухня, а окей, вот он. No use leaving the thing half finished. Ну, это будет легко. Нет, 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 повыше. Вот так. Опа. Так, это что? Это не тут, не тут. Окей, вот тут. Опа. Нет. Да, вот тут. Опа. Ну и последнее. Вот этой трубы не хватает. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Нам сейчас надо будет позвонить своей полицейского управления, сказать свой жетон, как я помню, и узнать, где это находится. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Вот и все. Ну что, сейчас ее допросим, можем уходить. No, detectives. Oh, is that all? I would hope you're taking this case more seriously, detective. Я нечаянно. Так, она действительно волнуется. Может, это, кстати, не зря. Так. Я смотрю, чего ей можно задать, чтобы ее надавить. Так, ну давайте. Спички. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Мне кажется, она говорит правду. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Значит, мы узнали из фотки то, что в Сиэтле какое-то скрытое послание. Это означает то, что у него может быть там любовница. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Кто за Фрэнк? Это, скорее всего, может это Фрэнк Морган? So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. Надо спросить, кто такой Морган этот. Не буду пока что. Давайте We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Нет, она не дергается. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Ну, короче, мы узнали, что какой-то Фрэнк Морган находится в баре у Кавану. Ну что ж, давайте дальше.
Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. That's a lie, Margaret. You know exactly what pair he was wearing because you were there. You're being flat out ridiculous now. Why don't you show me some proof of where I was supposed to be? Да не то, что вы там были. Очки. If I was there, at least I'd know what happened to him. Блин, у него But были I очки don't, сломаны. And you might not care, but that is the most terrible feeling. Окей. Тупаки. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Это правда. What was the purpose of Adrian's trip to Seattle, Mrs. Black? He was meeting with some distributors. Adrian said that it was important to make contact interstate if he was going to grow his business. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, Да are you? хорош ты уже. What an awful thing to say. Всех надо подозревать. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Ладно. Не знаю, правда это или нет, но попытаемся. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, detective. Блин, дай гребаные очки. Ну серьезно, у него были сломанные очки. Какая новая... Окей, это ни о чем показалось. Ну, сейчас пойдем в бар у Гавана. I read about him in the paper. You can drive. And Мы where поедем exactly are сейчас we в бар у going? Гавана и все тут. Сейчас как поедем, как поедем. Вы можете просто Jesus, I'm glad to be out of there. Ну, я это Mr. знал and Mrs. уже. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. You think she could have killed him? She sure as hell doesn't Извините seem за the эти type, лаги. but stranger Я не things have знаю, чем happened. это сейчас было связано. Может из-за фрапса, может из-за того, что я сейчас только патруля заливаю L.A.Noire 4-ю миссию. Я не знаю. Я просто, знаете, как и снимаю, и заливаю. Это время, ну, сами понимаете, время. Барк у Гавана. Извините за эти подлаги немножко. Hey, I know you. No, you don't. You want a tip? You looking for someone? С барменом You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. У стенки. Какой нахер? I can't decide between Один. and the chicken. Frank Morgan? Who's asking? Окей. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. На свинью похоже. Знаете, как он так хорошо рисует? Ну, ладно. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Да пошел он. When did you last see Adrian? Hell, I don't know.
I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. Посмотрим в начале блокнотика, что мы можем им предъявить. Бумажник, очки. Хорош. Как будто срать хочет, да? Квитанция подписана, найден брошь. Нет, поезд на билет. Спички. Футляр. Скрытая квитанция. Ну тогда что мы что мы тогда сделаем? Ну так. If he was on his way to meet you when he went missing, you're gonna have to do a lot better than I don't recall. He had a couple and then left, I guess. Maybe he had to go meet someone. That's the best I can do. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. You want my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Вообще его не рассказал. По его наглой ухмылке ни хрена не понятно. Может, если его расколоть, он сам признался бы, где он живет. Как во всех американских фильмах, если полиция уходит, значит он уезжает специально, чтобы за ним проследить. Не, ну серьезно, такое чувство, как Sure left his drink in a hurry. Он, скорее всего, поехал предупреждать своего дружка, то что полиция ищет. I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Такое чувство, как будто Эндриан специально, типа, как бы у него живет. Ну что я такое чувствую? Блин, гребаные лаги, извините, пожалуйста, за эти лаги, я не понимаю, в чем дело. Но я помню, осталось чуть-чуть, сейчас мы доедем, и я не буду распределить уже. Ну там чуть-чуть осталось, в принципе, что-то. Гребаные лаги. 30 FPS, все отлично, не пойму, что. Вроде бы все отлично, не помню, что у меня прописание. Окей, он меня заметил. Да ну нафиг! Заново ехать, а? Мне просто интересно, почему у меня такие провисания идут. Видите, заговорился и даже... Заговорился и не узнал, что он меня заметил. Почему ты за руль не сядешь? Не пропустим эту слежку. Вот знаете, меня в играх всегда бесит следить. Честное слово, меня всегда бесит в играх следить. Не подъезжаешь слишком близко. Ну так всегда во всех играх. Не подъезжать слишком близко, не подъезжайте слишком далеко. He sure left his drink in a hurry. Пока что у меня будет провисание, надеюсь, вы... I bet he wishes he'd rehearsed that story better now. Парень должен меня заметить. Ну явно, когда машина специально тормозит, чтобы он на расстоянии был, невозможно тупо не заметить нас. Ну как такое возможно, если машина специально на таком же расстоянии едет? И даже подъехать не может. Ну вообще не заметишь, да? Врезайся во все, он ни хрена не заметит. Что глаза на желтый растут. Нет, нет. Фу. Вы представляете, я переигрывал. Вам же не по кайфу будет смотреть, а мне тоже.
трагедия. Даже ненавижу я за кем-то следить. Он еще, главное, так медленно тащится. Жесть. Я понимаю правила, все дела, но чересчур он медленный. Едет. Where are you taking us, Mr. Morgan? Когда же он приедет? Неужели ты приехал? Или только на светофоре остановился? Не. А, все. Опять. Квартира. Let's check the place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour work. Вот это глюки сейчас. I'm just trying to learn. Может, если поменять потом FPS, будет все будет нормально. Вторая квартира Моргана. Ну, как обычно. Почему у всех там вторая квартира? У Шреддера номер 2 и у этого номер 2. Хоть у кого-нибудь будет номер 3. Так, номер 2 в той стороне. Не номер 2. А, золотые ручки. Вот он номер 2. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Обосрался? Ah, shit. Испугался? It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now! I knew it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Не глючи, игра, я в тебя верю. Осталось чуть-чуть. Осталось его поймать и все. Осталось его поймать, ты чё, игра? Не понимаешь, что глючить под конец это нехорошо. Это пипец как нехорошо. Mr. Black, get back here right now! Все, падла. Не, все, падла, тебе некуда бежать. It's over, Adrian! Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Whew. Без лагов. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you could go a long way in this department. Ну вот мы и прошли, так что... Надеюсь, вас порадовало это прохождение. Надеюсь, вас все-таки это прохождение порадовало. Так что увидимся в следующем части этого прохождения. Так что всем пока, ребят. А? Скачивание дел, которое уже пройдено, можно пропустить. Нет, я не буду пропускать.